must claim our land. Because ilẹ̀ Ọlọ́run ò jogún ẹ̀ fún Fúlàní. Ọlọ́run ò lè jogún ẹ̀ fún ọmọ Ìgbò. Ọlọ́run jogún ilẹ̀ fún àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire. Mo sọ mo ní tọ̀sán tòru tí ẹ bá ti ń jí mi gẹ́gẹ́ bí ẹ bá ṣe ń jí Koikimedia sí iṣẹ́ mi tó gbé dání bẹ́ẹ̀ náà lè rí bẹ́ẹ̀. Àti aago mẹ́ta ni mo ti jí lónìí, aago mẹ́ta òru. Ẹni sún mi kò ní rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi kò ní sún yín kò ní rẹ̀ mí gẹ́gẹ́ bí àṣà gbọ́dà mi ọmọ òmíràn. Kò ní sún wa, kò ní rẹ̀ wá. Okun àti agbára tí a fi lè lo ìfẹ́, tá a fi lè lo ìṣọ̀kan, tá a lè lo nǹkan voice kan, Ọlọ́run bá jogún ẹ̀ fún wa. Wọn ò ní gbalẹ̀ wa lọ́wọ́ wa o. Wọn ò ní kó wa lẹ́rù lọ. Agbára àṣẹ ẹ̀rọ tó nílẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ̀tẹ́ ti lọ́wọ́ sí wa, ẹ̀tẹ́ ìgbà àgbà rẹ̀ ló sì wà lẹ́yìn rẹ̀ ṣé. Ìbàdàn. Ẹgbẹ́ iná hàn pé àwa ta wà wájú, àwa ta wà níwájú kò rí is not easy kọ́nà ló kó rọrùn fún wa. So bẹ́ẹ̀ la ti sọ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀tẹ́ ń bọ̀ lọ́la bẹ́ẹ̀ ṣe máa rìn láti sọ yẹn o. Ẹ̀jọ̀ abẹ̀yìn ni àrẹ̀yìn ni àwọn pé kò kọ́mọ̀ wọ́n máa sọ pé ẹ̀yìn tẹ́ ẹ bọ̀ láti Àbújá èyí ní kọ́mọ̀ tó bá lè jẹ́ pé ó náwọn tó ń bọ̀ láti Àbújá wọn ti mọ bó ṣe máa rí. Wípé àwọn tó gbogbo ẹ̀ náà ni ọmọ káàárọ̀ oòjíire wà ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa rí dàrẹ́tì Lọ́kọ́jà to Òkèlè ó lè jẹ́ ọba Jàmálẹ́gbà ẹ̀mí máa jáde sí Kàbà dàrẹ́tì ní mọ́tò tí mo fẹ́ ṣe máa gbé yín. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ìgbẹ̀tẹ̀ ti dára kò lọ́wọ́ ẹ̀tẹ̀ ti bá ti bá wa ṣe ojú òní tí ojú òní ti ọmọ káàárọ̀ oòjíire ajínigbé kan jí wa gbé wọn ní gbalẹ̀ wá lọ́wọ́ wa. Mo kí bàbá mi ọba pàtàkì nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire Olúbàdàn ọba Adéwọ̀lú Rasheed Ládọjà bàbá tó mọyì ọmọ ẹ ṣe gan ni bàbá àríṣẹ́ tẹ tún ṣe lónìí àrí adé Ọlọ́run tó gbé bàbá yẹn wá ó mọ ohun tó ń ṣe ibi tẹ̀sí jẹ́ pé a mọ̀ pé bàbá ti ń dojú kọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ challenges ní ìlú Ìbàdàn sí ṣùgbọ́n ọba mi Èdùà ọ̀tá máa bófo ni ọba mi Èdùà ò ní gbà fún yín ẹ̀yin ọ̀tá ẹ máa bófo ni lórí bàbá wa Olúbàdàn òfo lẹ máa mú lórí ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣà òfo lẹ máa mú lórí Koikimedia bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹnu la fi sọ nítorí pé kì í ṣe nípa ìfẹ́ tiwa làwa fi ń sá kiri làwa fi ń sọ pé ogun ògbọ́dọ̀ kó wa lórílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire à ń ṣe nítorí ohun tó máa bẹ́nẹ́fìtì gbogbo wa ni tí a bá wà lálàáfíà ohun tá a bá fẹ́ wá máa bára wa fà nígbà yẹn ṣùgbọ́n ọ̀tá wà lẹ́rìí wa torí pé ẹ wo àwọn ìgbésẹ̀ tí bàbá yẹn gbé sìn ẹ̀tútù dìde ogun ẹ̀tẹ̀ bá ń gbìyànjú ẹ̀ ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́ẹ̀kan kò ń sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú kan o bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe máa wà lálàáfíà ni. Ìwọ tó bá dẹ̀ wá sọ wípé ohun tí bàbá yìí ṣe wípé kò bí ẹ wípé ó ń bí ẹ nínú wípé ohun tí Olúbàdàn ṣe wípé ó ń bí ẹ nínú wàásù òní jí wọn ni wọ́n ti àní ẹ̀ẹ́dẹ̀ wà lórí ètò ẹ bá mi ṣàṣẹ ẹ bá mi ṣàmì ẹ bá mi ṣe àmì náà àní gbogbo àwọn tí Olúbàdàn ọba Adéwọ̀lú Rasheed Ládọjà kábíyèsí bàbá òṣìfìlà forí adé o òṣìfìlà forí adé gbogbo ẹ̀ tí ẹ bá ní ohun tí kábíyèsí Olúbàdàn ṣe tí ẹ bá ní gbogbo ìgbésẹ̀ tó ń gbé pé ó ń bí inú ó ní ẹ máa sọ ẹ̀mí jímọ́ ni
wà lọ́rùn wọn àti ìpọ̀jù. Ọmọ Yorùbá tàbí ọ̀tá yálà Yíbò ni yálà Fúlàní ni yálà Haúsá ni èyí bá òkú jẹ́ tó bá ní ohun tí Olúbàdàn ṣe tó ń bí ẹni wàá sọ òní jímọ́ àṣẹ ìmọ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àṣẹ yìí tó bá tẹ̀ yìí kẹ́ bá wa fàmí sí tó bá dẹ̀ yìí kẹ́ bá wa fàṣẹ sí èmi ti ṣe lè ná èmi òun ṣe ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá nìkan ni òun ṣe àṣẹ sí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ àbí àmì àbí àmì náà. Mi ò ṣe ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ má bínú bàbá o. Wọ́n tó bá bínú ẹ̀ oṣù bá. Wàá kọ àgbákò ni. Wọ́n tó bá bínú ọba Olúbàdàn sẹ́yìn, mo ní wàá kọ àgbákò. Bẹ́ẹ̀ ni, mo máa kọ àgbákò ni. Má bínú Olúbàdàn kò ṣe dájú sí o. Ọba tiwa, bàbá tó mọ iyì ọmọ. Tí ò ṣetán láti ṣe irú Fúlàní, tí ò ṣetán láti fi ìdúnlẹ̀ fún Fúlàní. Láti ká má gbárùkù tí tán ayé. Òfo lẹ máa mú. Ẹ̀jẹ̀ máa ń ṣọ̀tẹ̀ Olúbàdàn. Òfo lẹ máa mú o. Ẹ ti mú fún ọ̀rẹ́ mi. Ẹ̀ka lẹ́lẹ́kan sí. Ẹ̀mí ṣubú dànù. Ìbẹ̀rù olólùfẹ́ wa. Ẹ̀mí ṣubú dànù. Ìpẹ́ẹ́tẹ́ ní ìfẹ́ ìran Yorùbá. Ẹ fi tọkàntọkàn ẹ fi jà. Mo ní ẹ̀mí ṣubú dànù. Ẹ jẹ́ káwa náà ká lọ rẹ́ẹ̀sì. Aago 12 ti kọjá. Ẹ jẹ́ káwa náà ká lọ rẹ́ẹ̀sì. Pé ẹni mọ̀ ní lọ́la àti jí àti wà lójú ọ̀nà. Lọ́wọ́ ìrìn ta fẹ́ jí rìn láàárọ̀ ọ̀la. Bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ nípínlẹ̀ Kogi. Gbogbo bandit, kidnappers, Boko Haram, Lakwarawa, Islam, ẹ̀kẹ́rù yìí nípínlẹ̀ Kogi o. Ní Okunland, ẹ̀kẹ́rù yìí tí ẹ bá kọ̀ ẹ máa jẹ bótòbótò yà. Páàkì ọ̀lù. Ẹ ṣì ní orí ọ̀fẹ́ alẹ́ yìí. Láǹkà alẹ́ yìí. Àbùkù á bẹ̀rẹ̀ sí ní kàn ní. Bẹ́ẹ̀ ni. Àbùkù á ṣe kí ni á bẹ̀rẹ̀ sí ní kàn ní. Páàkì ọ̀lù. Ẹ lọ sí north, ẹ lọ ṣe bó ṣe wù ní north. Ẹ má ṣe bó ṣe wù ní ìgbà. Tó pé àlejò lẹ jẹ́ bí. Àlejò lẹ ṣe kí ni àlejò lẹ jẹ́ bí. Ẹ lè ṣe bó ṣe wù ní ìlú. Bẹ́ẹ̀ ni. Èmi as a person tó jẹ́ pé bàbá mi ló ní lẹ́yìn èmi ni mo lè ṣe bó ṣe wù mí rí but ẹ̀yin bandit ẹ lè ṣe bó ṣe wù mí o bẹ́ẹ̀ ni kọ́wọn alálẹ̀ Oòduà ọmọ bàbá mi lẹ́jọ́ ẹ pàkẹ́ ilé o ẹ padà sí Sokoto ẹ padà sí Katsina ẹ padà sí àwọn Jos Adamawa Green àti so on and so forth ẹ lọ máa dábẹ̀ rú or no space for criminal here no space for criminal in Yoruba land no space for criminal in Yoruba land ẹ̀ka lẹ́lẹ́kan sẹ́ńtì tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa mo ní ẹ̀mí fọwọ́ ní ẹ̀mí fi gbọ́rọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ni òkè ọ̀gá mi Mr. Olayomi Koiki túbọ̀ bá wa support ìrìnàjò ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. We are not a beggar. We are not a beggar but túbọ̀ bá wa support ìrìnàjò ẹ̀ gbogbo ẹ̀ka kọ̀ọ̀kan ẹ bá wa tọ́ṣì wọn kò sí oye tí a ná lórí ìrìnàjò ẹ̀ tí a ná ànádànù Ọlọ́run ní jẹ́ ká ná ànádànù ìwà la máa jèrè ẹ̀. Báyà sí pẹ̀sì tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí nínú community tí mo ti jáde mo ń ṣe ojúṣe ni mo ń dáwọ́ security mo ń ṣe gbogbo tó yẹ kí n máa ṣe bẹ́ẹ̀ òṣòwò tí wọ́n dá nínú ìlú tí mo ti jáde wá tí mi kì í dá. Àtàwà lílé àsúrà nìkan kọ́ làdáwò òfin títóbi Ọlọ́run fi ṣẹlẹ̀ ọ̀wà nìkan kọ́ làdáwò kò sí ìrìn àjò tí ò nílò owó ìlú tí mo ti gbé jáde mi kì í gbé bẹ́ẹ̀ mo dáwó síbẹ̀ gbogbo ẹnu ni mo fi ń sọ
tí mo ní receipt tí mo fi ń sanwó ní ilẹ̀ ilé bẹ́ẹ̀ kò dìgbà tá a bá ń gbé ní ìlú kan nítorí pé a gbọ́dọ̀ máa fẹ́ ilẹ̀ Jerusalem ẹni tó bá tẹ̀ fẹ́ fẹ́ ilẹ̀ Jerusalem ó gbọ́dọ̀ máa rí rẹ̀ ibo dẹ̀ ní Jerusalem tí àwa ọmọ káàrọ̀ òjìrè orí ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè orí ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ Odùduwà odò tó bí ìwà ẹ̀ka lẹ́lẹ́kan sí ẹ̀ka lọ́sùn tó bá di ní òwúrọ̀ ọ̀la ẹ̀rí wa wò tán ẹ̀rí náà wò ẹ ṣeun ó dàrọ̀. tó òun náà ni ẹ ti gbọ́ láti ẹnu àwọn ọmọ wa àwọn ọmọ tí ẹ ránṣẹ́ ká dá padà sí ojú tọ̀dọ̀ tiwa báyìí mo ń bọ̀ mo máa connect ká rọra ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn èmi náà ni èmi àbúrò yín Koikimedia ká rọra máa mú wa padà sí ojú ìwòran tiwa ní ibi báyìí that's it ká rọra máa ṣe bẹ́ẹ̀ mo kí ẹ̀yin yẹn wa mo kí wa pé ẹ kálẹ́ adẹ̀kú dédé wòyí gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ṣe ń gbọ́ láti àwọn ọmọ wa ní Kogi State a sọ fún yín pé wọ́n máa dé Kogi ní síwájú bàbá wa olóyè ọmọ Adéyẹmọ tí gbogbo wa mọ̀ sí kábíyèsí Ìgbòho Òòṣà àmọ́ wa ti wá wọ́n ti débẹ̀ báyìí mò ń bọ̀ ẹ má bínú. mo kàn sáré ẹ ṣé gan ni grandma Felicia ṣe dáadáa ní grandma mo kí yín o àlàáfíà lèmi náà wà àlàáfíà ni mo wà dúpẹ́ fọlọ́run àlàáfíà ni mo wà gbogbo èèyàn wa àrólé Oòduà good evening and welcome. So we are also now on our full internet and that means we won't have any more problem nípa the only problem I'm still having is that my Facebook mo mọ tó ṣe lórí system wa but notwithstanding we are live now that is the most important part kókó bẹ́ẹ̀ gangan ni pé our live so ẹ kálẹ́ mo kí wa pé ẹ kú iṣẹ́ àná èmi náà dẹ̀ kú iṣẹ́ àná a kúra wa dáadáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni mo fẹ́ pick lé lórí láti ibi tí òṣìṣẹ́ wa ní okun àwọn ti dé okun àwọn tí agbédìde àwọn kan ṣì máa tún máa gbéra náà àmọ́ ìrìn àjò yẹn wọ́n ṣe ń fún mi ní report it is not easy tá a bá ń sọ fáwọn èèyàn wa pé Nàìjíríà ń ṣe kò dàbí ìlú òyìnbó tó kọ̀ máa ní jẹ́ ń sáré débẹ̀ it is not ever like that it's a different thing entirely. Bàbá mi Waris Jinadu thank you so much gbogbo ẹ̀yin tí Ọlọ́run fi kẹ́ wa torí Ọlọ́run fi yín kẹ́ wa ni tó bá sírò ẹ̀yin bàbá wa yín ìyá wa mélòó ni Olúwa lè dá ṣe but tá bá wá ń sọ náà pé mo fẹ́ start Facebook wa látòrí iPad ìyá mi tí mo jogún ẹ bá mi dúpẹ́ àbí bá mi dúpẹ́ mo ti jogún iPad eléyìí náà mo ń bọ̀ mo fẹ́ make sure pé I've never used the iPad for broadcasting so mo fẹ́ wo bó ṣe máa lọ so mo kẹ́yìn yẹn wá lẹ́ẹ̀kan sí anyway as you are joining us please help us to share the broadcast kájọ gbádùn ẹ̀ lálẹ́ fẹ́ wo bó ṣe máa rí mo kí bàbá wa ìbùkún ẹ ṣé gan ni
Thank you so much for joining us. Now, I think we should be fine like this, just for now. Laptop la máa bẹ̀rẹ̀ sí ń lò láti ọ̀la hopefully, but ká kọ̀ra manage broadcast yìí báyìí lálẹ́ yìí. So ẹ̀yin yẹn wá, àwọn staff tẹ ránṣẹ́ wọ́n ti dé Kogi State ahead of Olóyè Ìgbòho, kọ́lọ̀ Elédùmarè, gbogbo àwọn tí wọ́n ń lọ tó ń bọ̀ kó bá mi máa fi ìṣọ́ àtàbò ẹ̀ kó fi máa ṣọ́ wọn. Ìkan náà àwọn staff wa mo kàn fẹ́ play audio yìí torí the planning of everything is the beginning. Bẹ́ẹ̀ ni ìbéèrè tí mò ń béèrè ni pé should we secure our land? Ẹ̀yin tẹ̀sí lórí YouTube, there's a question there. Question there tí wàá fi cover ojú mi báyìí. Okay, ká filẹ̀ bẹ́ẹ̀, ó cover ojú mi. The question I'm asking is, should we secure our land? Ṣé ká secure ilẹ̀ wa? Should we secure our land? You know, should we secure our land? But should we secure our land? Where can fi question mark sí? Because tí yàn bá lọ ṣe exam, àwọn question kan wà. Kí ló dé tí kò drag here? Okay, all right. Ó ń cover ojú mi ni. Ọ̀dọ̀ ọ̀fẹ́ kọ́ cover ojú mi, but it seems that's how we will have to leave it. I don't know how it is showing on your own end. Bí a question yẹn ló ń cover ojú mi ni, ọ̀bẹ mi ni mo rí dáadáa ni. So jẹ́ kí n view ẹ̀ láti bí báyìí. Should we secure our land? Ẹ jẹ́ n reduce ilé. Ṣé ká secure ilẹ̀ wa? Ìbéèrè tí mò ń bi wá lálẹ́ nìyẹn. Fẹ́yìn olólùfẹ́ Koikimedia. Should we secure our land? Ṣé ká secure ilẹ̀ wa? Àbí ká kọ̀ fi sílẹ̀ fún kó máa ráre? Ẹni tó bá dẹ̀ fi jí gbé kó jí gbé, ẹni tó bá fẹ́ gbà mọ́ wa lọ́wọ́. I think, yeah, we should do it this way so that ká lè ní access. Again, my internet is on a full working now. Kò ní rẹ̀, ẹ ṣé gan ni, bàbá mi Waris Jinadu. Ó dà pé èèyàn kan ń pè wá níbí báyìí. Àwọn ọmọ olóru làwa. Òru làwa máa ń bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Iṣẹ́ tó dẹ̀ dá la máa ń ṣe lóru torí mo ti sùn. Mo ń bọ̀. Hello. Okay, all right. Okay, wọ́n náà cover ojú mi, so mo mọ reason. Kò jẹ́ kó ṣe bẹ́ẹ̀, yẹ kí n lè move away from ibi tó wà yẹn, but all right, let's take it out because on cover ojú mi, we don't want that. Àfẹ́ nǹkan tó máa cover ojú wa. So the question is, should we ṣé ká, ìbéèrè ni o. Should we secure our land? Okay, mo ti yọ kúrò. Let's try it in another way. Mo ń bọ̀. A máa ṣe pẹ̀lú eléyìí. Ká ṣe pẹ̀lú eléyìí. Mo ń bọ̀, ẹ má bínú. Should we secure our land? Èèyàn mélòó ló fẹ́ ká secure ilẹ̀ wa? Àbí ká kọ̀ ra fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí ilẹ̀ yẹn kó wà lọ́wọ́ àwọn. And when we talk about our land, people think maybe it's just the farm là ń sọ̀rọ̀ lé lórí. In tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí, ó ju ọ̀rọ̀ farming lọ. In tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí, ó ju ọ̀rọ̀ farming lọ. We're literally talking about everything
we can think of. Everything you and me can think of. Once again, a very good morning and welcome. Èní ní 15th tó jẹ́ 15 jẹ́ Wednesday. Yeah, just want to be sure. 12:30 tí ẹ bá ń gbọ́ mi dáadáa látọ̀dọ̀ yín, ẹ jẹ́ kí n mọ̀. Ìbéèrè tí mò ń béèrè níṣẹ́, mo ì tí rẹ̀ ní dá mi lóhùn. Mo ní ṣé ká secure ilẹ̀ wa? Bàbá mi Ìbùkún, secure our territories. Kò tẹ́ ń sọ̀rọ̀ land. We must secure our territory. Okay? So that means our territory must be secure at all costs. Gbogbo tó bá gbà, mo fi start TikTok yẹn. Ṣe TikTok láti a lot of weeks torí àrí internet fi ṣe. Mo ní kò sí ìrìn àjò kan tó kéré k'Ọlọ́run kó jọ kó máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ àwọn ọmọ wa tó bá ń travel ni. Bí bàbá wa náà ṣe ń lọ lọ́la, k'Ọlọ́run bá mi fi ṣọ́ ẹ̀ àti ààbò ẹ̀ kó bá wa ṣọ́ gbogbo àwọn tó ń lọ sí Kogi State, gbogbo àwọn tí wọ́n ń palẹ̀mọ́ láti darapọ̀ mọ́ wọn náà níbẹ̀. Ìṣọ́ àtààbò k'Ọlọ́run bá wa ṣe, ká má rí láburú, ká má gbọ́ láburú. Gbogbo ẹni tó bá lọ, ẹ̀yin tẹ́ lọ náà ni ẹ máa padà dé láyọ̀ àtàlàáfíà. A lot is happening. A lot is happening. Ẹ káalẹ́, ẹ káàárọ̀, mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ já gbọ́, ìkan náà staff wa gbéra ní around almost before, ká tẹ̀ sọ pé before 5 láàárọ̀ àná. But due to the bad roads, nígbà táwọn governor bá ṣe títì, èyí tó yẹ kí federal náà ṣe tó bá ṣe, àbí èyí tí wọ́n kówó fún Ministry of Roads Work tó refuse láti ṣe, á wá di bóòlọ̀yàmí. Mo kí àwọn staff wa tó ti wà ní Kogi State bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí. Ẹ já gbọ́ audio together. Ẹ káàárọ̀ sir. Orúkọ àti wà ní Yorùbá yìí. So mo ti bá wọn mẹ́ta sọ̀rọ̀, ọ̀tún wa ló tẹ̀ wọ́n. So ẹ̀ẹ̀mejì ni mọ́tò alẹ́kì bá ìṣàbọ̀. Ẹ̀ẹ̀mejì ni mọ́tò bàjẹ́. Ìkan náà àwọn staff wa tó gbéra láti 5 láàárọ̀ àná láti Òkè Ògùn làwọn tí ń travel. Because we have staff that are coming from different parts of, the southwest. Fáwọn tó ń lọ sí Kogi. Gbogbo àwọn mọ́tò tí ó ti condemn tí kò jẹ́ kó sí lójú títì mọ́. But nígbà tó bá sẹ́ni tí ó ń yẹ̀ wò, oríṣiríṣi mọ́tò á kọ̀ máa rìn. Eventually, they will not last and they probably cause a lot of havoc. Ẹ̀ẹ̀mejì ni mọ́tò kan bàjẹ́ lára àwọn tó travel. Wọ́n náà ti débẹ̀, ó ti bẹ̀rẹ̀ nǹkan bí 11 láì sí jẹun tí wà lọ. Nígbà téèyàn gbéra ní Òkè Ògùn tó ń lọ Kogi State láti aago 5 kò dẹ̀ débẹ̀ until 11 o'clock lálẹ́. Ẹ jẹ́ ká ka many hours nìyẹn? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 hours on the road. Ẹni tó ń lọ London gan láti Nàìjíríà lórí British Airways á ti wọnú ilé ẹ̀, á ti ṣe kíni, ẹni bẹ́ẹ̀ á ti wọnú ilé ẹ̀, á ti ẹ̀ ti gbàgbé pé òun travel. Why do we have to, suffer in Nigeria? Kí ló dé tí ó ṣe jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ suffer? Tá bá dẹ̀ sọ fáwọn èèyàn wa pé life cannot be like that. Ẹlòmíà ní kí la mọ̀, a ní ká shut up. Báwo lẹ̀mí èèyàn ṣe fẹ́ gùn bẹ́yẹn? If you have to travel
13 hours within Oyo ni Òkè Ògùn wà, going to Kogi State. That is the kind of lifestyle that millions of Nigerians have to endure due to the bad roads. Títì tí wọ́n ṣe for many years. Mo ṣe program kan ní àìpẹ́ tí mo ní the importance of transportation. The importance of transportation. Why should we travel from one state into another state and it will take us 13 hours due to the bad roads, due to the road, due to the vehicle? So many things suffering. Mo kàn fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ gbọ́. That is the audio that was sent to me at almost 12 midnight. Ká tó bẹ̀rẹ̀ program yìí. While tí team wa kàn ṣe live lọ́wọ́ ni audio yẹn ni wọ́n send sí mi pé gbogbo àwọn team wa tí a rán lọ, the first set of our team, wọ́n ti wà nínú Kogi State, while the rest will be making their way to join them. Àwa tó dẹ̀ kù, àwa máa ṣiṣẹ́ lẹ́yìn ní tinú studio wa. So we'll be preparing for the event tomorrow. So that is on that one. Now, only program tí mo fẹ́ wá ṣe tẹ́lẹ̀, so màá kọ́ chip ẹ̀ mọ́nú eléyìí tá à ń bá lọ nísìn. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa bí ẹ káàárọ̀. Mo kí bàbá wa Michael Ọládépọ̀. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa Ògúnfẹ́yìntì. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa lórí TikTok. Mo kí bàbá wa Sam Adékúnlé. Mo kí yín ní Canada. Báwo ni weather? Ṣé ó ti ń fẹ́ díẹ̀díẹ̀? Weather tiwa náà ó ti ń jọra wọn. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram. Mo rí news kan. The way my laptop is and the way this iPad kò ní fún mi ní a lot of access láti máa control in tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí. So let me see how I can move things a little bit, and because my studio is not fully set, so mo ṣe rọra ń ṣe gbogbo ẹ̀ díẹ̀díẹ̀. As soon as we have a full studio, then we won't have issues. So ká kọ́ra move àwọn kan díẹ̀díẹ̀ báyìí, then ká move one náà báyìí, and hopefully I can have a bit of hand láti rí screen mi. Mo rí news kan lọ́dọ̀ Sarah ní àná. There was a news I picked up there. So mo fi lọ sórí page wọn kí n lọ pick news yẹn. Kò ń ṣe pé ó tún sọ̀rọ̀ sólóyè o, ìyẹn Ọmọyọlé Sowore. Àmọ́ nǹkan tó bá ti sọ̀rọ̀ sí Ìgbòho, òun àti very dark man lọ́jọ́ ń fà lọ́wọ́ báyìí. Wọ́n ti fẹ́ fòrò ẹ̀, òun àti very dark man, ìyẹn Sowore dẹ̀ ti ní òun kọ́ lòun sọ pé dark man lọ ṣèpàdé pẹ̀lú Inspector General of Police pé Sahara reporter ló sọ. Ó yọ rẹ̀, ó ní Sahara reporter ló sọ pé kò ń ṣòun. Ta ni Sahara reporter, ta ni Sowore? Ọmọ ìyá kan náà kọ́ ni àwọn méjèèjì. So mo ń bọ̀. Once again, a very good morning and welcome to the transmission. Oh, it's a case design. There was a slowdown on the case nígbà tí mo check 2 weeks ago, but I think they are back now. Because Dezani ló ń jáde. Ẹ rántí pé mo lé Dezani mú. Èmi mo fún yín ní full images ní dáadáa. Ta ló rántí fídíò yẹn? Mo tẹ̀lé. A máa wò pé ta lárákùnrin. Mo busy díẹ̀ mo ráyè. Kéèsì a máa monitor láti inú ilé wa.
but mo rí news kan tí mo fẹ́ kájọ kà. A lot is happening around the globe. Iran, America, ìjà yẹn ò tíì tán. So thank you so much, those of you that have joined us this morning. My name is OLAYOMI KOIKI, known as Koikimedia on the social media. From our studio here in London, as we prepare for the visit of Chief Sunday Igboho, let's see if we can, let's see if I greet everybody. I greet you now. Bí mo ṣe ń greet yín, mo ń greet ara mi náà. Mo dẹ̀ ń greet ìyá tó bí mi lọ́mọ, k'Ọlọ́run bá mi foríjì, kó bá wa tẹ́ sáfẹ́fẹ́ rẹ̀. Gbogbo àwọn tá kù láyé, k'Ọlọ́run jẹ́ ká pẹ́. Mo kí gbogbo ọmọ Oòduà káàkiri ibi tá a bá wà. A ní pẹ́ lórí ètò yìí, because mo ṣe máa wá ṣe program yẹn properly dáadáa, but mo kàn fẹ́, yeah, I think that's it. I'm sure some of you have seen this headline, but mo fẹ́ open now link yẹn dáadáa. So let's open it properly. That shows pé gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá, ibì kan náà ni gbogbo wa ṣì fi sí. Àtàwọn táwa ní end báyìí tá à ń pariwo àfẹ́ Nàìjíríà, àtàwọn tó wà ní the other end. I'm sure some of you saw this headline yesterday. There's a group called Yoruba Assembly. Vows. Tó bá sọ pé vow. VOW. Victor Oscar Whiskey. Anytime you hear that word, pé tó bá ṣe ìyàwó wa ní, I vowed. Olólùfẹ́ mi àjọ máa pẹ́ láyé. It's promise. Is another word for the promise. So Yoruba Assembly promise to resist unconstitutional takeover, threatens to push for Nigeria's dissolution. Mo like ọ̀rọ̀ yẹn gan. A ṣì máa wá ṣe program yìí properly dáadáa. Mo kàn fẹ́ fún yín ní a bit of it kárí jẹ lálẹ́. Mo like tí ẹni tí n bá ti ń gbọ́ àwọn nǹkan bíi dissolution, dissolve, self-determination. Nigeria is not working. Kó má wá jẹ́ pé àwa nìkan là ń sọ. Because lójú àwọn kan, ṣe ni wọ́n rò pé àwa ni aláṣejù bàbá àṣetẹ́. Àbí? Lójú àwọn kan pé kí ló dé? Aláṣejù bàbá àṣetẹ́. Èní ni 15th April 2026. Láti ìkànnì iléeṣẹ́ wa nìyẹn tí ń gbóhùn mi, Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí, àwọn staff wa mélòó kan ti dé Kogi State. Láti àná ni wọ́n ti ń rìnrìn àjò yẹn. But mo dúpẹ́ pé ẹ̀mí mi wà lókè. Kò sí ìrìn àjò tó kéré. Ọkàn mi ṣẹ̀ balẹ̀ pé wọ́n ti wọnú hotel wọn. Wọ́n máa sùn. Tílẹ̀ bá mọ́, gbogbo nǹkan tó jẹ́ kó yọ láti ibẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣàlàyé fún wa. Àwa náà máa fi ẹ̀mí bá wọn lọ. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí Ọlọ́run rán sí wa látara pé kí ìrìn àjò yẹn ṣe é ṣe. We're grateful. But in tí mo fẹ́ kà yìí nísìn, lórí Sahara Reporter ni mo ti rí news yẹn. And the headline again says, and I quote, Yoruba Assembly. Àwọn ẹgbẹ́ kan ló dà pé wọ́n pè bẹ́ẹ̀ àbí? They are a particular group as well. Yoruba Assembly vows to resist unconstitutional takeover, threatens to push for Nigerian dissolution. Fáfàná àwọn èèyàn wa, èmi máa ń like kí n ṣàlàyé kí nǹkan kó yé wa torí òyìnbó àwa kọ́ la ní. Ní pẹ́ lálẹ́ yìí bí ṣe sọ, ó pẹ́ jù aago kan àbọ̀. Ó pẹ́ jù. Torí èmi náà fẹ́, mo ṣe láwọn iṣẹ́ tí mo fẹ́ ṣe, mo dẹ̀ ṣe ń ṣe test run lórí àwọn equipment wa. Now, ẹ jẹ́ ká break it down. Ẹgbẹ́ kan ló ń pè ní Yoruba Assembly.
wọ́n issue communique nígbà tó ṣe ìpàdé wọn ní àná. Nínú communique yẹn ni wọ́n sọ pé àwọn fi dára àwọn lójú, àwọn promise àwọn kàbá, àwọn tó fẹ́ da democracy tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ rú nísìn, àwọn tó fẹ́ truncate tí wọ́n truncate nígbà tí Buhari wà lórí oyè, tí wọ́n fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ Buhari, but ẹ wá fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ ẹni tó wà lórí oyè lénìí tí wọ́n ń pè ní President Bola Tinubu. Ìyẹn ni wọ́n ń pè ní àwọn ò ní gbà, resist, the word resist, R-E-S-I-S-T. Tẹ́ bá ń gbọ́ resist pé gidigbo 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 nígbà resist. So mo dúpẹ́ pé kò ń ṣe àwa nìkan là ń sọ pé nǹkan ò lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ nínú Nàìjíríà. You can see why it is important to continue to highlight, the damage tí Nàìjíríà ti ṣe fún wa, because damage tí Nàìjíríà ṣe fún Yorùbá òun là ń kà lójoojúmọ́ báyìí. Wọ́n ní constitution ó right o, kò right o, democracy yìí ó dáa kò dáa o. Ẹ má gbìyànjú láti truncate ẹ má gbìyànjú láti gbà bíi ká fi military coup ká fi gbà. Ẹni tó bá fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ President Bola Tinubu, ẹ lọ ṣe ìdìbò tó fi ṣe ní next year, ẹ̀yin náà campaign, ẹ wá ṣe gbogbo tẹ́ lè ṣe láti ara bẹ̀ fi gbàjọba lọ́wọ́ ẹ̀. Bọ̀ kò ń ṣe pé kẹ́ wá fẹ́ fi unconstitutional takeover. Ṣẹ́rí òyìnbó, mo like òyìnbó, ó dáa pọ̀. Because the moment you are used unconstitutional takeover, must be. The moment that tẹ́ bá ti lè fi unconstitutional pé fẹ́ fi agbára gba ìjọba lọ́wọ́ democracy tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ lénìí, àwọn náà wá threaten. Àwa kọ́ là ń threaten náà, kò ń ṣe ẹgbẹ́ bàbá Akíntóyè ni mò ń sọ yìí o. Another group nílé yìí o. Àwọn tẹ̀ ti yarí tán pátápátá. Wọ́n wá ní tí wọ́n bá bí Sultan of Sokoto ya lókè, tó bá bí gbogbo àwọn northerners dá, tó bá bí Kaba dá, tó bá bí western world dá, tó bá bí anywhere ní àgbáyé, tí ẹ bá ti lè fi agbára fífi gbàjọba lọ́wọ́ democracy tèní tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí báyìí, we will push for Nigerian dissolution. Kí lẹ rí sọ̀rọ̀ yẹn? Fún àǹfààní ẹ̀yin èèyàn wa, lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan kò ń ṣe gbogbo ìgbà láti iléeṣẹ́ wa mo lè lo discretion mi lálẹ́ lóru yìí. Èèyàn méjì láàrin àwọn tí mo mọ̀ tí a jọ ń ṣe ètò Yorùbá Nation, àwọn méjì, discretion mi mo fẹ́ lò, kò ń ṣe dandan, kò dẹ̀ ń ṣe pé tipátipá. Kò sẹ́ni tó nídìí support láyé, kò sẹ́ni tó nídìí assistant. Kódà ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí náà, àtẹni tó ní gan, òun náà need assistant. But sometimes, a lot of calls come through lábẹ́ aṣọ wa. Kò ń ṣe gbogbo ẹni máa attend sí, torí a lè attend sí gbogbo ẹ̀. Mo tẹ̀ rí èèyàn kan tó pè mí láti Ọ̀ṣun state, kò bá mi sọ̀rọ̀ rí, mo mọ̀ rí, ó ní pánulé àwọn rúfẹ́ ṣí. Mo ní kí ni kí n ṣe sí yẹn? Mo wish pé mo lè ṣe nǹkan sí, but iléeṣẹ́ wa ò ní means yẹn. But ní alẹ́ yìí, fún ẹnikẹ́ni tó bá gbọ́ mẹ́sẹ̀gì yìí, àdìtú ọ̀rọ̀ lára àwọn tó ń ṣe campaign for Yorùbá Nation lòun náà, media ni àti Mass B, àwọn méjèèjì wọ́n need ìrànlọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn wa. Kò ń ṣe power náà need, but I'm just using my platform to lobby and plead on their behalf. Ìyàwó àdìtú ọ̀rọ̀ bímọ,
èmi dẹ̀ máa ń láìkì ayọ̀ tí èèyàn bá bímọ nítorí àwa náà sì fi bímọ àwa náà ń tọrọ kọ́lọ́run fún wa lọ́mọ ọmọ ń tọ́mọ tí èèyàn bá bímọ sí so tèmi náà bá bímọ máa padà wá bá yín pé èmi náà máa need assistant yín kó má di pé ìgbà tèmi bá wá bímọ yẹn tí bá wá lọ́mọ náà ò rí bàbá yìí nígbà tí ìyàwó ẹ̀ bímọ òun jáde nígbà táwa bímọ a ní abímọ kò dẹ̀ bá wa sọ fáwọn èèyàn wa ìyẹn àkọ́kọ́ àdìtú ọ̀rọ̀ ẹni tó bá fẹ́ kí tó nídìí nọ́mbẹ̀ ẹ pè mí màá fún yín nọ́mbẹ̀ kẹ́kì ìtọ́lọ̀ bá wá fún yín ká kàn fi ṣèrànlọ́wọ́ fún dẹ̀ lórí ti ọmọ yín Mass B gbogbo yín lẹ máa ń pè mí lórí ẹ̀ pé Koiki bá Mass B sọ̀rọ̀ àwọn headline míì wà tó máa ń fúnyàn tí ẹ̀jẹ̀ yẹn máa ru kò sí bá ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́ yìí tí olúkálukú wa máa fi máa produce iṣẹ́ wa ó máa yàtọ̀ kò sí à ń ṣe kankan náà presentation wa ó máa yàtọ̀ the way tá a máa fi gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ àti headline wa ó máa yàtọ̀ àwọn kan mọ bó ṣe ń gbé picture graphics headline but we must prepare for different kind of ṣáàlì sọ pé not just propaganda but news that sometimes some of you might probably not like the headline so irú headline must be sometimes some of you don't like it I know that I've spoken to him many times about it but àwa mọ ibi tí a fẹ́ kí nǹkan lọ nígbà míì so a máa balance gbogbo ẹ̀ ni so ẹ̀yin tí ẹ bá ń gbọ́ Mass B tẹ́ ẹ bá wà comfortable sometime with him he's working very hard I've met him mo ti délé ẹ̀ rí ní Africa mo rí ìyàwó ẹ̀ mo rọ́mọ ẹ̀ kò easy kíyàn wà nínú Africa ilé tí mo ti lọ bá ní Africa ó pè mí lánàá kódà gbà tó pè mí mo pè padà cause tí bá rí call àwọn èèyàn wa èmi máa ń return call ó pè mí ó ní ilé tóun ń gbé wọ́n ti ní káwọn jáde ń bẹ̀ ó ní kódà tí kò bá ń ṣe pé ìnáwó tóun ti ná ní oṣù tó kọjá ẹ̀ òun tẹ̀ ní bọ́dà pé òun pè mí fún assistant mo wá fẹ́ fi platform tèmi náà fi just discretion gbogbo yín náà lẹ mọ Mass B ẹni nọ́mbẹ̀ lọ́wọ́ ẹ má send kankan sí mi bẹ́ẹ̀ send ẹ̀ máa ná bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ẹ pè direct but tí àdìtú ọ̀rọ̀ torí ẹ̀ ní nọ́mbẹ̀ tẹ bá pè mí màá fún yín ní nọ́mbẹ̀ ẹ bá wa pè Mass B kákọ́ assist ẹ̀ níwọ̀n bá tọ́lọ́run bá ràn wá lọ́wọ́ láti jẹ́ kó rí ilé gbà tó tíyàn bá rí ilé àbí tó rí ibi tó ń sùn lọ́kùnrin náà máa balẹ̀ ló máa fi ṣe tó yé ó ń ṣe I hope that is clear bí a kì í rephrase ẹ̀ ẹni tó bá nílé tó ń sùn tó ń jí gbogbo wa náà la need assistant ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi náà ẹ̀yin náà need assistant but somebody like Mass B is a public figure as well he's working very hard and he wants to get a new place ó pè mí lánàá mo dẹ̀ sọ fún pé látọ̀dọ̀ tèmi èmi ò mọ tèmi lè ṣe bọ̀ bí àǹtí mo wá fi ṣe ní alẹ́ òun ni mò ń ṣe ó yẹ nísìnyí so mo bẹ ẹ̀yin èèyàn wa ẹ má wo tiẹ̀ tí tẹ bá ní kẹ́ wo tiẹ̀ ẹ̀bí ọmọ olóyè dẹ̀ ni olóyè nífẹ̀ẹ́ gan mo ti test olóyè pẹ̀lú Mass B dáadáa olóyè nífẹ̀ẹ́ kò sí nǹkan tẹ́ lè sọ fún olóyè náà ọ̀rọ̀ mi bí olóyè náà ni bẹ́ẹ̀ bá sọ kankan fún olóyè kò ní dá yín lóhùn bí ọ̀rọ̀ èmi àti olóyè náà ṣe rí ni olóyè nífẹ̀ẹ́ gan èmi àti ẹ̀ ti pàdé lọ́dọ̀ olóyè rí ní Benin Republic adẹ̀tíjọ rìn lọ sí Nàìjíríà nígbà tá à ń lọ kí àwọn ọba nǹkan kan is hard working but it could be temperamented person I've stayed with him in the car tẹ bá Mass B rìn nínú mọ́tò ẹ má yẹ kí n lọ síbẹ̀ yẹn so mo tún fi àǹfààní Mass B ó pè mí lánàá mo ní pé àwọn ìyá ẹ̀ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ìbú ọ̀nà láwọn màmá tó dá lọ́wọ́ ó nínú ọ̀gá mi ó sàwọn kankan fún mi so mo bẹ̀ wá so that's about it now let's come back to the headline yìí 30 minutes la ní so gbogbo a máa lọ sùn so ànípẹ́ torí èmi náà fẹ́ jí láàárọ̀ ọ̀la iṣẹ́ pọ̀ tí mo fẹ́ fi follow àwọn staff wa ní Kogi State cause láti inú studio
ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram ẹ gbọ́dọ̀ máa rí nǹkan tó ń lọ torí wọ́n ní Instagram lọ́hùn. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ TikTok ẹ̀yin náà láti máa gbọ́n tó ń lọ even though pé àní lè show yín torí TikTok ó máa flag ẹ̀ kò ní mọ̀ pé mi mo ní àwọn staff mi so ẹ kọ́ máa wè mí báyìí ẹ máa gbọ́n tó ń lọ and the same thing lórí Twitter tó ń pè ní X. A máa wá treat topic yìí properly dáadáa bí aláfíà tí olóyè bá ti kúrò ní Kogi State bọ́ mo fẹ́ ka farabalẹ̀ ká tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí àwọn ẹgbẹ́ kan sọ pé tí ẹ bá fi kú gbàjọba ní Nàìjíríà that is the end of Nigeria. Àwọn ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá kan náà làwọn náà kí lẹ rí sọ̀rọ̀ yẹn ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ kó rí pé ẹ lè fi kú gbàjọba àwọn wo ló fẹ́ fi kú gbàjọba ṣe rántí pé àwa ń pariwo pé wọ́n máa ṣe kú o wọ́n máa ṣe kú o kí ìjọba President Tinubu kó má sun àsùnpara o kó má ṣe kíni kó má sun àsùnpara torí pé intelligent wá sọ́dọ̀ tiwa pé coup is being planned against the government wọ́n fẹ́ yọ Tinubu kúrò lórí oyè by putting a coup. Bàbá mi Adébáyọ̀ wọ́n ní wow that is a nice headline I love that their movie Let's Dissolve Nigeria. Ṣẹ̀rí nísìnyí pé ẹ̀yin tẹ̀ ń bínú sọ́dọ̀ lóye pé ó ń ṣe security àníkẹ́jẹ́ kó lóye máa bá security kó máa ṣe security lọ àwa máa fi media support ẹ̀ àádẹ́ máa ṣiṣẹ́ Yorùbá Nation lọ but àwọn ẹgbẹ́ kan àwọn ò ṣe Yorùbá Nation nù torí mi ò gbọ́ Yorùbá Nation lọ́dọ̀ àwọn eléyìí o wọ́n pera wọn ní Yoruba Assembly but ìtọ́kùn sọ ni pé àdúrà táwọn ń gbà ni pé ẹ̀yin Northern Kaba àbẹ́yìn Igbo Kaba àbẹ́yìn Yorùbá Kaba kan tẹ́ fẹ́ yọ Tinubu tẹ́ fẹ́ fi kú yọ tẹ́ fi lọ through ká lọ dìbò tí ẹ bá dán wò a máa dissolve Nigeria mo ní hey that is good that is very good ẹ jẹ́ ká wá ka átíkù yẹn kíákíá torí àsìkò kódà mo rí pé àwọn náà láwọn professor Yorùbá ẹ mọ̀ pé mò ń sọ lánàá pé àwọn Boko boys ẹ rántí program tá a ṣe lálẹ́ àná àwọn Boko boys àwọn òǹkàwé wọ́n ní Boko Haram is against Western education lára àwọn tí a máa ka orúkọ wọn yìí bàbá kan náà wà bẹ́ẹ̀ mo gbórúkọ ẹ̀ professor ni àwa la ní professor tó pọ̀ jù torí a nífẹ̀ẹ́ ká máa kàwé we are bookworms so torí àsìkò èmi náà dẹ̀ ń wò tán a lè má dò tó 1:30 gan tí bá tètè kà kíní tán. Good evening, good morning, and welcome once again to Koikimedia. The Assembly revealed that the idea for the summit was triggered by report of serving security officer. Reason táwọn ṣe kò tọ́pẹ́ must be mọ̀ pé wọn náà àṣejù bẹ́ẹ̀ lọ fún ẹlòmíì torí gbogbo tá à ń ṣe sí lẹ́nìí à ń ṣe kò ń ṣe fẹ́mi ló máa ṣe fún ìwọ náà tún ṣe fẹ́ lòmíì bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹjọ́ bá wa kàn sí must be fún yìí tí ẹ bá follow Koiki tẹ̀lé nífẹ̀ẹ́ táwa ń ṣe bíbá. The Yoruba Assembly time frame ó dẹ̀ ní time frame láti fi move kúrò nínú lẹ́yìn ẹ mọ̀ pé Áfíríkà náà so gbogbo nǹkan ló ní time frame ṣẹjọ torí a fẹ́ gbọ́ pé òun àti ìyàwó èmi rí ìyàwó ẹ̀ múra àwọn ọmọ ẹ̀ and the last thing ta fẹ́ ni pé èmi náà ní owó ilé tó yẹ kí n san fáwọn èèyàn tiwa náà ní oṣù yìí èmi náà lówó ilé tí mo fẹ́ san so ìyẹn la ṣe ń sọ fáwọn èèyàn ẹ ràn wá lọ́wọ́ ẹ support wa káwa náà lè expand. The Yoruba let's take it back again. The Assembly revealed that the ideal for the summit ìdí táwọn ṣe gbé summit yìí dìde èèyàn kan bí mi ní bíbá ìjẹ́ sáré dání lọ́hùn Koiki, do you believe that Yoruba nation had still hope? Eléyìí tí mò ń kà yìí lára hope náà ni ẹ farabalẹ̀ kẹ́yìn ẹ̀yẹ gbọ́n tí mò ń kà yìí àwọn kan lọ́ní tó bá ṣe kú àwọn eléyìí ò sí lára bàbá Akíntóyè
wọ́n ní tó bá ṣe that means pé lẹ́ẹ̀mí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá kò sẹ́ni tó mọ̀ pé Nàìjíríà máa pín àtàwọn tó ń ṣòṣèlú lọ́wọ́lọ́wọ́ àtàwọn tó ṣòṣèlú gbogbo èèyàn mọ̀ pé Nàìjíríà máa pín. So it's like pé President Tinubu ló kọ̀ ṣe kind of di àwọn ibì kan mú láàrin àwọn ọmọ Yorùbá because àwọn kan ò fẹ́ kí President Tinubu sọ pé Nàìjíríà máa pín nígbà tí kò tí ì láǹfààní àti grip bí tó yẹ kó grip dáadáa. Kó tó bá yẹ kó grip ẹ̀ bóyá ó máa pín kò ní pín èmi ò mọ̀ but fáwa tí a fẹ́ kí Nàìjíríà kò tí ì pín àwa máa pariwo ìyẹn ò mí pé a máa wà against President Tinubu nísìnyí o no bẹ́ẹ̀ bá fi wà against ẹ̀ kò ń ṣe láti iléeṣẹ́ tiwa kò mí pé iṣẹ́ tó ń ṣe policy everything is working a máa condemn ibẹ̀ yẹn but fact that ó free olóyè Ìgbòho tí President Tinubu ti free olóyè aṣọ tí mo wọ̀ yìí freedom for olóyè àdègbà kò sẹ́ni tó ní sọ pé Nàìjíríà ò ní pín the time that Nigeria will dissolve is the only thing we are praying for now is kó má di ogun but the Nigerian serving officer wọ́n fẹ́ yọ Tinubu using the coup òun làwọn ilé ń sọ̀rọ̀ lé lórí pé we will not accept anything of such if you dare remove Tinubu using a coup and truncate the democracy. That is the end of Yoruba people with Nigeria. That means there are many people that are speaking and whispering to each other. Lẹ́yìn pé Nàìjíríà yóò dá but ká ṣe máa manage democracy ká máa manage kí Tinubu náà try láti fix àwọn ibì kan nílẹ̀ Yorùbá kó fix ẹ̀ kó ṣe títí ẹ̀ ṣe road ẹ̀ kó fáwọn governors káwọn governors náà dẹ̀ rówó yẹn lò dáadáa kò ṣe pé kẹ́ tọ́jú ẹ̀ pamọ́ kẹ́ fi máa gbé girlfriend kẹ́ fi máa jẹ tọ̀ìtọ̀ì kára ló máa jìyà ibẹ̀ kan ni mo ń bọ̀. The assembly revealed that ìdí táwọn ṣe sáré wá ṣe summit yìí ni pé àwọn fẹ́ pass message fáwọn òkè ọ̀yà lọ́hùn àtàwọn serving military officer ẹ gbọ́ dáadáa ibi ayé ò kì í ṣe Pakistan ní Pakistan military ló lágbára ju civilian lọ they are running a democracy in Pakistan but military ló ń control wọn bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ ní Pakistan nìyẹn o. Pakistan is a country that they have a democracy but the military are the one running the show in the background. Nígbà yẹn ní Nigeria we are running a democracy. Whether the democracy is perfect or not, if you try to take away that democracy, according to àwọn eléyìí, not according to àwa ti Yorùbá nation ti Bàbá Akíntóyè o, wọ́n ní tẹ́ bá ti lè truncate tẹ́ bá ti lè force ara yín pé good morning my fellow Nigeria, àwa Yorùbá á lọ nìyẹn, we dissolve away from Nigeria. Mo ní mo like ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Let's read further. The assembly revealed that the idea for the summit was triggered by report of arrest of serving military officers allegedly plotting to subvert Nigerian democratic government. The Yoruba Assembly has issued a warning. Ṣẹ́rí nígbà táwa ń create a warning tiwa àfẹ́ Nàìjíríà mọ́ no retreat no surrender kò ní selection ní 2023 àwọn kan ní ká shut up àbí now àwọn kan náà ti wá tún gbé nísìn pé warning táwọn fún yín and when Yoruba people are giving warning our warning comes in different ways. It comes in action, it comes in reaction, it comes in push, and sometimes it could come in violent. We saw how it happened when Abiola election was truncated by Babangida, David Mark, and the rest of them. We knew how they destroyed MKO from not becoming the president of Nigeria in 1993. Amushetamo group konshi, Toja, people died. We pray it will not be the same this time around. Muki Enyawa, Darapamawa. So the Yoruba Assembly has issued a warning against any attempt, it doesn't matter how small, how big, any attempt to undermine Nigeria democratic order. Declaring, Sherry, the word declare, declare Nigeria, declare Yoruba nation. You know, we have said that things before.
pé tẹ́ ẹ̀ bá ṣàwọn kankan bá a máa declare Yorùbá nation ni táwọn kan fi ní ha. I remember Baba Akintoye called me about 3 years ago, if I'm right, and said, well, àwọn gbọ́rúmọ̀ pé wọ́n ní mo máa declare Yorùbá nation ní UK. Mo ní mi. Nígbà tí mo kì í ṣe leader. And there was nothing of such. I never had any plan of such. But you know, sometimes the way I speak, àwọn kan rò ẹ wá ti sáré lọ pé Baba Akintoye wá ti pé Igboho. Because many times I was having issues with people tí bá ṣe program wá lọ pé lóyè ṣe gbọ́n nǹkan tí Koiki sọ ṣé ilẹ̀ ni kó sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ wá pé ibẹ̀ kọ́ la fi lọ lálẹ́. But àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí, these are another set of Yoruba groups in Nigeria. Àwọn eléyìí ò sí níta inú Nigeria làwọn tí ń fẹ́ declare. Even gan Dúpọ̀ Onítìrí gan náà ò declare Yoruba nation, but are impacted. So we are moving. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa tẹ́ ti wọlé. Màá kí lórúkọ yín tí a ti ń record. So káàkà tán kíákíá torí I have 20 minutes and I'm not going to go more than that. Let me recite that again because audio yìí mo fẹ́ kí this particular audio yìí kò ní gùn. Ẹ bá mi send ẹ̀ káàkiri pé àwọn group kan ti tútù jáde o pé bí ẹ bá ti truncate democracy or democratic government tó wà lórí oyè nísìn, there will be nothing less than a declaration of Yoruba nation. Èmi kọ́ ni mo sọ o. Àwọn tó sọ ni wọ́n pera wọn ní Yoruba Assembly. It was a communique and you can reference it with Sarah Reporter. The Yoruba Assembly, Kemalo ní Koiki ló náà máa declare Yoruba nation because mo mọ̀ yín. And please do not pick my video and then you are log sorry page yín ẹ wá change the topic. Koiki ti ní wọ́n máa declare Yoruba nation. You would have nothing less than that page will be reported. Anybody wants to watch my video, let them come and watch it. Because nígbà tẹ́ bá cut ibẹ̀ yẹn nísìn, wọn ò ní gbọ́ bí tí mo ní Yoruba Assembly ló sọ. Wá kọ̀ ní Koiki ní Baba Akintoye ní àwọn ọmọ máa declare Yoruba nation pẹ̀lú Igboho. Ẹ wá fẹ́ mú conflict of interest pẹ̀lú tí olóyè ń ṣe pẹ̀lú President Tinubu. That's why I said nobody use my video. Ẹ fi video mi sílẹ̀, ẹ jẹ́ káwọn yẹn wá gbọ́ níbi tí mo ti ń sọ. You use that video is a problem. Because we have had enough of me finishing my video, people using different topic on it. The Yoruba Assembly has issued a warning against anybody, Sultan of Sokoto, the Northern Kabah, the Northern governors, any Igbo, any Yoruba, anybody, Western world, any power all over the world, to if you attempt to undermine Nigerian democratic order, declaring that Yoruba people will resist any unconstitutional takeover and may instead consider a peaceful dissolution of the country if democratic governor is threatening. This is the part that I like. But we are ready, according to the Yoruba Assembly, that if anything, we will dissolve away from Nigeria. This position was made known at the 4th summit. So this is not the first time they are having their summit. This is number 4. That means they are a group of their own, doing their own little thing inside Nigeria. But they are saying that this 4th summit, we've had information that some people wants to, buy Tinubu and take coup and maybe bring Shetima in or bring some other military personnel and say, good morning, fellow Nigerians. Anything like fellow Nigerians, they say we no go agree. This position was made known at the first summit of the Yoruba Assembly, where leaders, intellectuals, stakeholders gathered to deliberate on issues affecting Yoruba interest and Nigerian political future. Like I always say, everybody have their interest. Everybody. Yoruba have their interest in Nigeria. Igbo have their interest. Ijo have their interest. Fulani have their interest. Hausa have their interest. The Western world have their interest. The Asian have their interest. Everybody have an interest in Nigeria. So let's go further. So we have just 15 minutes to the end of the broadcast. In a statement, when statements are released, that statement is not credit to Koikimedia. It is credit to those that release the statement.
This statement is not from Babakitoye. This statement is not from Igboho. This statement is from a particular group within Nigeria known as Yoruba Assembly. So please do not misquote me in this particular broadcast. This statement is released to the members of the public. I have picked it up to share it with my followers on my platform, Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. In a statement that was signed, and when you sign a statement, means that that statement has been confirmed by the group and they are ready to take responsibility for the message. In a statement signed on Tuesday, yesterday, the 13th of April 2026, by the Assembly leader, Honorable Olawale Oshun, the group said the summit was convened to introspect into what constitutes Yoruba interests and how to collaboratively explore ways and means of protecting them. Honorable Wale Oshun welcomed participants to the gathering, introduced renowned academic Professor Lai Olurode, who led discussions on what he described as the sesame's relationship between the survival of Nigeria as a federal constitution and the sustenance of democracy in our country. That is the theme. I have a very simple duty today, that is to welcome you to the fourth summit of the Yoruba Assembly in this same venue, introspecting into what constitutes Yoruba interests and how to collaboratively introspect on ways and means of protecting them. Honorable Wale Oshun said. The Yoruba Assembly revealed that the idea for the summit was triggered by a report of arrest of serving Nigerian military officers allegedly plotting to subvert, make a coup, to take out the current Nigerian democratic government. Let me state from the start that we must first conceive this summit when it broke that some arrest of serving security officers were effected by the authorities on suspicions of planning to subvert, coup, the federal government and the democratic now in place, Honorable Wale Oshun stated, while acknowledging imperfections in the Nigerian democratic system. The Yoruba Assembly Group insisted that democracy remains the best option for governance, whilst admitting that our democratic practice and or governance may not be perfect. We contend that it is best to adhere to democratic basis norms and practice and continue to learn therefrom, he said. The Yoruba Assembly, however, issued a stern warning. Any attempt to subvert the constitution, take out the constitution using a coup or any other method, doctrines and process shall be resisted by Yoruba people rather than return to a military contraction of governance. Kàkà padà sí ìjọba military, we might as well renegotiate the peaceful dissolution of the country to allow each nationality, Yoruba, Igbo, Hausa, Fulani, Ijaw, go out of the country called Nigeria, evolve according to their respective beliefs and needs. You want to have Biafra, you will then go. You want to have Yoruba Nation, you will then go. Subject to if there is a military coup, according to the Yoruba Assembly. The Yoruba Assembly also weigh in heavily on the ongoing constitutional amendment process at the National Assembly, urging lawmakers to prioritize the creation of sub-national policing structure. We call it our National Assembly láti ṣe òfin, láti amend the constitution, láti lè jẹ́ kí policing structure wà. He acknowledged in Honorable Wale Oshun, the Yoruba Assembly, previous argument that the National Assembly lacks the authority to completely rewrite the constitution, but urged lawmakers to act on growing national consensus around state policing. The Yoruba Assembly explained about the insecurity across Nigeria, attributing much of its foreign element. I contended that there is no Nigerian alive now at home or in the diaspora who is unconcerned with the pervading insecurity in our land, Honorable Wale Oshun said, the Yoruba Assembly. I contend also that the predominance of the insecurity activities is sponsored and carried out by complete aliens and non-Nigerians. Even some share ethnic affinity
with one or two of our diverse people. He won against conceding territory to criminal gangs. We cannot afford to yield ground to these landless criminals in search of homestead and political subjugation of others. We cannot, must never yield ground to them, he said, Honorable Wale Oshun. The Yoruba Assembly expressed shock at the opposition to state policing by former Inspector General of Police, Kayode Egbetokun, noting that his stance ran contrary to the current security reality. He commended President Bola Tinubu for allegedly taking decisive action. But we are satisfied he was eventually shown the way out by President Bola Tinubu. Egbetokun ofe state police, ọmọ Yorùbá dẹ̀ la pè yẹn, who is determining and reforming the security architect of the country. During his tenure, he added. The group also criticized the current police leadership, alleging attempt to frustrate the implementation of the state police. But even until one Ben is saying, frustrated, we are equally surprised that his successor, Tunji Disu, is proposing an implementation process that may ultimately frustrate the prospect of implementation. But Tunji Disu, the new IGP, is pushing for state police. He described the resistance as consistent with historical opposition from police authority, recalling that the past Inspector General had similarly rejected state policing during a 2012 engagement with the former President Goodluck Jonathan. The Yoruba Assembly urged President Tinubu to remain resolute in pursuing security reforms, especially giving growing support among state governors. Pé kí President Tinubu dákun kó ṣe gbogbo ohun tó yẹ kó ṣe láti jẹ́ kí state police wá sáyé. Our plea to our dear President Tinubu is to remain focused on the issue more. So when practically all state governors are now in support of the scheme, Honorable Wale Oshun said, the group expressed hope that state policing will become one of the defining achievements of Tinubu administration. We look forward to having attainment of the scheme being one of the legacy achievements of his first tenure, co-joining a first-term focus on resolving both the security and economic challenges facing our country, he said. The Yoruba Assembly proposed a constitutional provision allowing any willing state to establish its own police force with clear jurisdictional limit. It is no brainer that such subnational units shall be limited within the boundaries of the unit, and that is the only Nigerian police force that can stride borders in the enforcement of powers and authority of the national force, he said. He cautioned the police hierarchy against interfering in policy design. It is not the business of the current Inspector General of laying implementation, timeframes, or recommendation model of appointment or administrative model, but recommendation bound to abort policy ultimately, he said. Now, and the last one I'm going to just quickly give us before we end the broadcast this morning. My name is OLAYOMI KOIKI. It's 23 minutes past midnight this morning on campaign as Igboho head to Kogi State. And also, the Yoruba Assembly says, do anything to remove Tinubu, that will be the end of Nigeria. Now, I want us to listen to the Senate President yesterday, before we go, on who are those that are always behind the insurgency and why. According to Channels Television 10 hours ago, insecurity is increasing daily, according to Godswill Akpabio, the current Senate President. Insecurity is always increasing when election is coming. Is that true? I don't know. According to him, as soon as election is over, everything in the first 2 weeks, you will not hear Quim. This is what he said. You are seeing insecurity today. It's even increasing because the election is coming. As soon as election is over, watch out. The first 2 weeks, you will not hear any single bomb blast. Because people are sponsoring it to distract him. They don't know what else to do. They say this man is too good in many areas. If the governors are Let me rewind that again. Bia ẹ̀gbọ́n Akpabio sọ ká tó máa lọ. Ó ní ó ṣe jẹ́ nígbà tí election bá ń bọ̀ ní gbàs. Does that mean that there are people that doesn't want election to come through? They are putting more terrorists out. Then as soon as election is out, that's it. Somebody says, I've never heard about Yoruba Assembly. I'm hearing it for the first time as well. Ẹ̀tìgbọ́n náà nìyẹn. Ìyẹn ni mo ṣe ní ilé-iṣẹ́ tiwa
ó yàtọ̀ káàkiri city ẹ̀ farabalẹ̀ ẹ̀ mọ bí nǹkan ṣe ń lọ. So àwọn Yoruba Assembly àwọn náà ti jáde. Let's listen once again to Akpabio because we have just 5 minutes to wrap up and I want to appreciate everyone that have joined us this morning. You are seeing insecurity today. It's even increasing because election is coming. As soon as election is over, watch out. The first 2 weeks, you will not hear any single bomb blast. Because people are sponsoring it to distract. People are sponsoring it. Àwọn wo ló ń sponsor terrorism nínú Nigeria? They don't know what else to do. Now, as I bring this transmission to an end, I hope we will return back tomorrow again, day after tomorrow, to continue doing the best of what we do on Koikimedia. Orúkọ mi ni Olayomi Koiki láti iléeṣẹ́ wa náà ni a ti ń gbé ìròyìn yìí jáde fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa. Mo kí yín gan ni o. Now, that was just the audio. It's about 34 minutes. It's now on the Koikimedia WhatsApp group. If you are not on the group, you are missing a lot. At the moment, we have 885 members. It's a locked group. Only the admin post inside. As I release this audio, instead of me sending it to individual, it will be too much. But if I were to regroup here, you would automatically see when we go live. You can see they've posted it. They've posted it that we are live. This is where the live started. My team in Kogi State. I picked it from there. I am live now. The audio is already there. That means the first people that will receive such an audio are the 885 people on our WhatsApp group. Ask for the link, we will send it to you. And as I end this broadcast this morning, I pray that our territory will not be taken away from us. Mr. Oladimeji Eshigoni on the TikTok, we're now fully back because our internet is now fully working. And to bá ṣe fẹ́ náwó sí wa pé Koiki ẹgbà ẹ máa fi báṣẹ́ lọ. No matter how small it is, it doesn't matter. Grandma can send 5,000 sí wa. Whatever worried, wọ́n rò pé bí a ó pè mí ò ṣiṣẹ́ mọ́. Or to send owó yẹn, èmi tí wàá send the first bank account sí wọn. Eventually, I made it known that my OPay is working. And if you just think that you want to send us the WhatsApp link, I don't think I'll see if I can share it on the TikTok. But otherwise, what you can do, tí bá ṣe tán ní sẹ́yìn lọ sórí Facebook, máa share sórí Facebook, máa share sórí orí TikTok náà tí bá ṣe tán ní sẹ́yìn. So ẹ darapọ̀ mọ́, we don't put prayer there, káàárọ̀, ṣe dáadáa la jí, all that. No, we don't do all that. All we do on the platform is, share our news, share our broadcast, and if there's any press release from the top or there's any vital information, and sometimes if we have videos that we can't show, but I always put it before you open the video, viewers discretion. So ẹjọ́ ẹ má fi dá àwa nìkan, as our staff are there, ọmọ láti padà wálé again. So àti rí owó tó fi lọ àbí ẹ fẹ́ kó máa gbé ní Kogi State. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Okay, ẹ̀yin ni kẹ́ mú nọ́mbà mi. It's difficult for me to. Sometimes I might see your comment and I'll put it back there. But number me, tẹ́ bá fẹ́ request for link yẹn, UK code ní +44. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe ní +234. So ẹ gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ fi +44 sí. Tẹ́ bá ti save +44 yẹn, ẹ wá type in 740-440-5917. Màá tún tún pè lẹ́ẹ̀kan sí +44 74 04 40 5917. Nọ́mbà mi nìyẹn láti fi request for group yẹn. And on that note, we have 1 minute. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. Oorun ayọ̀ la máa sùn. Àní tójú kú lọ. Nígbà tá a bá sùn, àwa tá a sùn náà la máa jí sáyé padà. Kọ́lọ́run bá ń foríjì ìyá tó bí mi lọ́mọ, kó bá mi wà pẹ̀lú bàbá mi náà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin ọba wa, gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko ni mo kí. Nǹkan ṣiṣẹ́ Nàìjíríà, there's no doubt about it. But we are praying that one day we will have a country that works for me and you. And on that note, good night, or good morning, or good afternoon. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Bye for now.